Ashama harka funee kabajamtoota daawwattoota televiizyinii Mu'amaraaf nagaan koo kan jaalala bakka isin jirtan maratti isin naaf qaqqabuun jedha kan isin ilaalaa jirtan Sara shoodha. Sara shoon torbanitti al tokko sagantaawwan isin barsiisu isin bohaarsu akkasumas bakka adda addaa fi haala adda addaan karaa televiizyinii Mu'aduwaa qabatee kan isiniif dhiyaatu ta'a. Saraan jedhama. Sagantaan koo har'aa eegalee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya beellama koo torbe eegee har'as keessummaa tokko waliin deebi'ee dhufeetiin jira jechuudha. Keessummaan koo har'aa akka taate of isiniif beeksisti gara sanatti isin keessa. Maqaan koo Masarat Taaffasee jedhama. Tajaajiltuu wangeelaati. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma dhageessanii dubartii cimtuu kana waliin turtii taasisuudhaafidha nuti kan asitti argamnee jirru. Egaa baay'een keessanii karaa sooshaal miidiyaa hin beektu sheedhaanii daandii gubbaarratti wangeela hojjechuudhaanidha kan isheen beekamtu. Egaa mootummaa Waaqayyoo keessatti akka loltuuttidha kan isheen tajaajilaa jirtu. Yeroo ammaa kana immoo kitaaba tokko fiddee nu dhuftee jirti. Kitaabni isheen barreessite kuni abdii hin eegamne yookaan immoo yaaltadhabbaqa tasfaa jedhuun nu bira geessee jirti. Kanarratti akka kitaaba ishee irratti barreessite seenaa jireenya ishee barreessite. Seenaa jireenya ishee kana keessaa bu'aa ba'ii baay'ee dabarsiteetti, rakkina argachuu dhabuu waan baay'ee dabarsiteetti. Egaa isin daawwattoota keenya in fayyada in barsiisa jennee waan yaanneefidha jechuudha kan ishee isiniif qabannee dhufne. Seenaa ishee irraa akkasiin barattan waa cimaa akkasiin irraa fudhattan shakkii tokko iyyuu hin qabnu jechuudha. Hamma dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa kooti. Sagantaa kana qopheessee kan isin biraan ga'u Ansaaras ta'e ogeessa kaameraa yookaan kaameraamaanii keenya Sooressaa Cimdeessaa waliin ta'uudhaanidha. Hamma dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kan isin ilaalaa jirtan Sara shoodha. Gaaffiin koo inni jalqabaa egaa yeroo baay'ee isin kan si beeknu daandii gubbaarratti wangeela hojjechuudhaanidha kanatti beekamtu. Biyyaa biyyatti adii gurraachatu hin jedhin addunyaa kana naannofteetudha. Daandii gubbaarratti kanatti wangeela hojjettu. Dhugaa dubbachuuf taanaan hojii kee kanatti nama baay'eedha kan itti eebbifamaa jiru. Nama baay'eedha appreciate gochaa kan jiru hojii kee kana. Kennaama Waaqayyoo sii kennedha. Isaaf baay'ee eebbifamisiin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan akkamitti gara tajaajila kanaa galtee isa jedhu waa'ee seenaa kitaaba keetti galuu keenyaan dura waa'ee tajaajila kee waan xiqqoo nuun jedhime. Ani tajaajila san kan jalqabeef Gooftaan Yesuus ana kan argate godaana irratti. Anillee achuma jira dura rabbachi na kaase. There is nothing better than gospel to help others. Gooftaan achi na kaase nama baay'eetu jira achi namni wangeela a lot of people didn't hear gospel enough, so that's why I go back there. Because the Lord brought me, saved me from street. Egaa seenaa kanallee kitaabicha irratti keesseeti kanatti jirtu akkati karaarra turte godaanaarra akkati turte seenaa kanallee kitaaba irratti barreessiteedha kanatti jirtu achirra akkati kaatellee achirratti dubbata. Garuu namoota baay'ee biratti yeroo ammaa wangeela namni hin dhageenye addunyaa kanarra hin jiru jedhameetudha kan yaadamu. Garuu gara dhugaa jirutti yeroo gadi buunu namni wangeela dhaga'ee jira jettee yaaduun ulfaata. Nama hin dhageenye wangeela nama hin dhageenyeef wangeela misiraachoo kana biraan ga'uuni hojii guddaadha, hojii filatamaadha jedheenidha kan yaadu.
amma sirra deebi'ee baay'ee galatoomisiin jedha. Kennaa kee hojii ati hojjechaa jirtu hojii guddaadha. Baay'ee galatoomisiin jechuun barbaada. Egaa gara kitaaba keetti haa dhufnu mee gara kitaaba keetti haa dhufnu seenaan kee kan eegalu ijoollummaa keerraa maatii irraayi. Akkam ture akka kitaabicha sanarra jirutti jibbamuu barbaadamuu dhiisuun maatii kee keessaa akkasii mudatee dubbiseera kitaaba keerraa. Akkamitti ta'uu danda'e? Ani kan dhaladhee guddadhee magaalaa biyya Baalee Adaabbaarra. Magaalaa Adaabbaarra haga guyyaa haga ji'a waggaa 13 achi jiraadhe. Warri kiyya ijoollee 12 qaban. Ani kan macarrashaadhe. There was a spiritual welfare problem between a banki wanta gizeenaan dhaladhe haati kiyyaaf banki waliin hin jiran walii kanii jiru walii kaniira. Okay. Haati kiyya ishiin gizee san ijoolleen barbaadu. Isaan waliin miti. Gizeenaan dhaladhe abbaan kiyya ati diqaalaadhaati ati kiyya miti. Waliin wanta hin taaneef ati diqaalaadha dhuftee diqaalaa fidee dhuftee. Ishiin immoo si malee hin beeku diqaalaa sun teetuma jettiin. Isaan already waliin hin jiran. Achiin booda wanta baay'eetu ta'e. Isaan waliin galan. After that, there was my mom. She was so sick. Then waliin injirani, waliin dhagaani, waliin huma injiraatani. Okay. Abbaan kiyyallee wanta nyaatu wanta ishiin nyaattu illee hin kennuufi. Okay. Makaraa buzu baay'ee keessa dabarte. Isa bichaa miti. Wanta amananii mana keessatti amlikooti jira, amlika baadaati jira. Inni illee isa wanta dura gootu san hin dhiifte haati kiyya. Waaqa sana waaqeffachuu dhiiste. Waaqa sana waaqeffachuu dhiiste. Gizee yaani dhalame. Isan dura hin godhan. Rakkoon hin jiru isan dura. After gizee yaani ishiin dhalatte. Waaqa waaqeffachuun dhiiste jechuudha. Wanta humaarumaa dhaabate. Waaqessan illee isin hin dhibamte. You are a curse for me because of after you come to my life and my life get destroyed because of you. Isa jetti. Ani odoon sin barbaadne dhalamte. Ati sitatiidha naan jette. You are a curse. You are a curse. You are not a blessing. Ijoollee kudha tokko dhaladhe si duraan rakkoo maana si dhufne gizee ati dhufte kana keessa gale naan jette. Because of you all this happened in my life. My life went upside down because of you. I had all this 10 children but nothing happened to me. But because after you come to my life everything. So haati tiyya ishiin akkasuma naan jette sanuma dhagayan sun barbaadu ati tiyya miti ati diqaalaadha abbaan kiyya ati diqaalaadha naan jedhe anis hin beeku naan jedhe haati tiyya illee ati ergimaan abaarsadha siin jette jechuudha. Namni tokko sin barbaadu anis hin barbaadu naan jedhe akkasitti san dhagaachaa guddadhe. Achiin booda ani eenyu maaliif akkana ta'e maaliif akkanaan jedhe warri kiyya seen abbaan kiyya eenyu haati tiyya eenyu. Am I really a mistake? Because I've been hearing that I was a mistake the whole time. Am I really a mistake? Why am I a mistake? Who's my parents? Why do I exist? Sanuma maraka.
eenyullee gaafii kana naan deebisu. Dhugaa kana I couldn't face this truth. It was too much for me. Who am I? So I decided to run away from my family because it was too much. I don't know who I was, and there was no one who can tell me. All I can see was a rejection, that I'm not important to them. I'm not needed, or I'm a curse for them. So it was too much. I decided to run away. If God exists, can He tell me why He created me? Is there a purpose? I wanted to know. And haala kana keessaan baatee deemtee jechuudha. Haala sana keessa achiin booda manaa bahee baddee jechuudha. Waaqa tolfamaa kan isaan waaqeffachaa turanii yeroo ati dhalattu kaasanii haati kee waaqa sana waaqeffachuu dhaaban jechuudha. Garuu sababa waaqa sana waaqeffachuu barbaadanii fi siini abaarsadhaati abaarsiin jechaa turan jechuudha. Dhugama at that moment, to be honest, it seems truth. It seems like it's truth because every person, like ijoolleen kudhan qaban homa rakkoon hin jiru gizeessan mana keessa homa rakkoon hin jiru wanta nyaatan hin qaban wanta dhugan hin qaban horiin hin jira homa rakkoon hin qaban hin jiru ture gizee ana dhaqxe wanta maruma jijjiira wanta mara jijjiira. She completely stopped worshipping the idol, worshipping the God they used to worship. Is that because of you? Yeah. So at that time I didn't understand, but it seems after now I understand why. She couldn't worship anymore. She can't sacrifice anything, and she became sick. She became like half paralyzed. She lost her health. She lost everything that she had, a relationship with my dad. And she thinks it's because of me. And of course the spirit was against me. And I was born to, I believe I was born to break that covenant in a family. Because from the time that I was born, they were not able to worship that God anymore, but the God of Abraham. I think. Egaa yeroo ijoollummaa kee sana jaldeessaan illee fudhatamtee turtee sillee si butee turee waan akkasii jira. Ati illee ijoolleedha yaadattu mini waanuma sitti himamedha malee waanuma haati kee abbaan kee sitti himanedha malee ijoolleedha baay'ee akkam ture mee? Ani gizee sana ji'a waggaaf ji'a shan waan akkasiidha. Ji'a shan? 8 months. I was 8 months. Ji'a saddeet. Ji'a saddeet. Haatitii aramuuf deemte. Fuutee deemte. Aanannaa kennitee misaa sa'aatirra. Aanannaa kennitee achiin si cibsitee jechuudha. Cibsitee muka under tree. Muka jira na cibsite. Na ishiin aramaa qaxxalte. Aramaa ramte. Achirraa gizeen waggaanaan ka'u nan argina isheen. Ani gizeen ishiin natti himte waan miti badhaam jaalladha. Miti waliin qabuu yaaltee jechuudha. Qabuu barbaada miti naan qabamtu because I'm on the little trying to get hold of it and they go, you know. So miti yoo arge naa badhaam. Duukaa deemta jechuudha. Bu'aallee qabachuun barbaadne bakka hin qaban. Achirraa hoo ka'u miti arge. Miti maqabachuu callisee deeme. Miti wajjin deemte jechuudha. Ishiin nan argeen. Aramaa. After a while, after she turned around to look for me, I wasn't there. And she started screaming, it was my daughter. And boossee namallee gaafattee namoota akka baabira jiran
gaafattee daa'imman irraa baddee jettee gizeen immoo galgalar gara sa'aatii 11 kasbay ture jechuudha tura gara mana namni gara mana deema si arguuf illee baay'ee ulfaataadha baay'ee ulfaataadha she started crying screaming asking for everybody to help I lost my daughter help me I lost my baby namnoonni dhufanii they started searching for me but they couldn't find me namni akka waawirra jiru hin beekani wanta daa'imti sirraa badani they will be taken by the monkeys. They already they already know, not only assumption but they have experience. Okay. Joleen biraa kana dura fudhatamanii gizee maali akkas hin beekan gabareen akkababii sanirra jiran hin beekan na bakka daa'imti wanumaan jaldeessa fudhatee jedhanii hin barbaadu jette shinaan hin beeku jaldeessa fudhatee immoo nama fudhatee hin beeku asuma hin deemu jette asuma bula jette namni illee no ganama dhufnee ganama obboroora dhufnee laallaa jaldeessi ganama ba'an wanta nyaata barbaadu ganama dhufnee we will look for her early in the morning we can't find her anywhere right now we can't go in the bush we can't go in the, like we have to wait until they come out jaldeessi eessa akka rafan hin beektu hin ba'an malee ati deemtee hin argitu ishiin hin ta'u jette she started crying she said I'm going to sleep here I'm not going to leave my baby I'm not going to go home bakka si waliin bulla bakka asuma bullee waliin eeggan jedhanii abbaan kiyya isaan waliin jiran garuu namni hoo haasa'u dhagaye akka jaldeessi na fudhate ati intala tiyyaa miti diqaalaadha jedhuma haa jedhu malee hin beeka dhugaa hin beeka garuu yaa'u anaan hin jenne siin hin jenne malee tiyya hin jenne malee hin beeka dhugaa isaan gizuma mara waliin wallolu turanii it's like a revenge they keep fighting they look for excuse he keeps something he looks for reason to blame her and she look for reason to blame him so I was some reason for them to they were using me to blame each other anyway I need again akkamitti ganama jaldeessarra jaldeessillee fudhatee dhufe akkamitti irraa buusna akkamitti irraa daamarraa fudhanne kan jedhanii isaan waliin haasa'an turanii inni anumatu irraa buusa xabanjaa qabatee wanarra he went on the truth ganama mukarra yaabbatee jechuudha ganama obboroorraa achumatti eegata haati tiyyamoo in shakkite there was a fear because she know that he rejected me he doesn't want me so there was a fear in her that he might miss the monkey and kill me he might miss the monkey and shoot me or he might do it accidentally or purposely so she was not able like she couldn't trust him but she didn't have a choice so she have to wait and see it was hard for her it's hard with somebody blaming you all the time he was blaming her all the time you cheat on me then and after that he said she's not my daughter so now it was hard for her to trust him with somebody with gun and namni tokkollee akka hin tuqne dhuguma waan biraa nama yaachisa barpazilii gochuu danda'a chiran uumaan godhuu hin dandeessu namni biraan eeguu duwwaadha eeguu bichaan ganama obboroo gara sa'aatii 11 dhuguma aduun ba'u ni jaldeessillee guruupumaan dhufan gabaadha wanta si fidanii dhufani akkanatti qabattee si qabatee dhufe haati tiyyallee
haati taate yoo namni akkabaabira jiranillee badambitti wanna jechuun danda'an. No, they are far away from like where, because they don't want the monkeys to see them. Because if they see people, they will go back to the forest. So they have to hide. They don't want. So after all, my dad was on a tree. He got the gun, and the jaldeessottillee grouping dhufanii jaldeessota tokko miti. Waliin deeman protect, and the female protects the male together. The female has to protect the male, his family. So they go together as a group. And then that would make that's even more hard to shoot a monkey, because if they are just a single, it's easy. But if they are in group, the males are like big and they are really, So, and my dad, he got the monkey. He shot the monkey. Yeah. Cimaa ture jechuudha. Baay'ee cimaa ture jechuudha. It's easy to talk, but it wasn't easy. When my mama described how it was very painful. And so then she ran before everyone, and she just grabbed me from the floor, and I wasn't. Gize baay'ee wanta jaldeesse ijoollee fudhatan, most of the time you can't find the children alive. They will die. Ndu'u jechuudha. Maalif wanna andi dingaay they go on a tree, they go on the rocks, they go between forest and stones and everything. So if you are a monkey, naturally you will grab your mothers naturally, because it's a nature, right? But I'm a human. So I don't have that sense that I gotta hold. So it was a miracle that for me to be found alive. Baay'ee nama dhiba waaqayyo yeroo sana kaasee baay'ee eeggannoo guddaa sii gochaa ture jechuudha. Meegaa erga umriin kee 12-13 ta'ee booddee akkuma duraan nutti himuu yaaltee maatii kee gidduutti barbaadamuu dhiisuun yeroo cimaa deemutti gara Finfinneetti badde miti. Gara Finfinneetti baddee garuu karaarra kanatti jiraachaa turte, nama beektuun qabdu, akkasuma baadiyyaadhaallee dhuftee afaanillee wal dhaaluun jira. Karaarratti maaltu si mudate? Akkam maal ture yeroon turtiin kee karaarraa suni akkam ture? Gizee Addis Ababa dhufee gizee ani was gizee karaarra jiraachuu jammare. It was very hard. Ijoolleen gizee when you come from village to city, it's hard to communicate with people. And afaan wal dhaaluun afaan Amarara, but I don't really speak well Amharic at that time. And I was living in fear that because I was living in rejection after rejection. I don't know who's gonna hurt me. I don't know if the person come to me to help me because of they love me, or they come to me to hurt me. So I'm always on the guard to protect myself. I don't trust anybody, because and then that's even more hard when I was on the street. I couldn't make a friend with anybody, even the people on the street. Atiaka got ijoollee magaalaa kan taane hin beekan, namni si beeka hin beeksista uffanni kee hin beeksisa, the way you talk, and ani hin barbaadu akka beekan. ስለዚህ I don't want to be friends with anybody. I just keep on sitting by myself under bush, sitting by myself under fence. It was very hard.
there was a time when I was not able to find the food for more than 24 hours. And ijoolleen karaarra hoo jiraatan hin kadhatan ani kadhachuu hin danda'u hin beeku akka godhan namni kadhatuufillee onnee barbaachisa. Akkatti kadhatan illee baruu qabda. You need to know how even to beg. I didn't like I see them begging, but I couldn't beg because I was not, you know, my family did not lack money or food; they lacked love. And then, you know, it was hard. It was hard. I was eating from the garbage, you know, getting food from the garbage and sleeping under bush and under fence. It was very hard. Yeah. Egaa akkasitti dabarsitee jechuudha. Achi booddee jireenya kee sana booddee tasa geeddaramte gara karaarraa hojjechuu akka dubartoota karaarraa faa ta'uutti kaate wantoonni baay'een jireenya kee keessatti dafanii dafee walirratti ta'e. Mee jireenyi inni sun akkamitti uumame? Ani har'oon wanta san when I think about the past, Rabbit never sees when everything that I went through, I think God was teaching me. It was quick, but wanta baay'eetu natti ta'e narratti ta'e. Akkasumallee wanta baay'eetu naa ta'e. Nattillee ta'e naallee ta'e. Wantuma naa ta'e santu isa Yesus. Gooftaa Yesus. Wanti natti ta'e it was barnoota. It's just a lesson. Yeah. But at that time you don't think that way. Ganzaban qabu, wanta nyaadhuun qabu, wanta uffadhuun qabu. Ijoollee karaarra hojjettu waliin dubartii karaarra hojjettu waliin wal barbaarne isaan ilaala. Uffata gaarii uffatanii, meekaappii gaarii godhanii galgala dhufan karaarratti. Isaan walaale hin bareedan. Anillee hin laala akka maaliif akka isaan ta'uu barbaadda. Wanta isaan hojjetan ani hin beeku. Garuu walaaluu hin bareedan. Anillee durbata, so I wanna look beautiful like them, even though that I don't know what they do. Karaarra lafa. Karaarra rafaatura. Achuma oola achuma bula. Nama hin qabu. Saba hin qabu. Wanta nyaatu hin qabu, wanta dhugu hin qabu. Amma mucayyoo takkaan achi wal barbarre isiin wal galgala wal dhuftu isiin waliin galgala haasofne. Hin deebiti makiina su dhufa hin dhaabamee hin fudhatanii hin deemanii hin deebiti. Ani hin beeku wanta ishiin goote dhufte. Wanta nyaatan naa bitti. Wanta nyaadhu naa bitti. Sigaaraa bitii naa kootu naa itti birrii natti kennite. Adeemee suuqirra sigaaraa bitee fi dhufa. Ani hin beeku akka intalli sigaaraa tuttu. Dhaabadheedhaan kana qabte yeroo baay'ee biyyatti dubartoonni sigaaraa yeroo tuutan ni mul'atu. Dhugaati magaalaa xiqqoo irraa dhufte kana beektu. Dhugaadha. Sigaaraa na bitii fi kottu naan jette. Ani sigaaraa maal akka ta'e hin beeku. Birrii natti kennite zirzirii warraa fudhatte zirzirii saniin daabboo bitadhu mirindaa bitadhu naan jette. Waan guddaadha inni moosiif. Haga gizee sanii maqama bichaan beeka. Tuqee hin beeku. Nama dhiba baay'ee. Gooftaa Yesus. Baay'ee nama dhiba. Amma sigaaraa san bitee dhufe kenne. Daabboolee mirindaallee harkaan maqaa taa'ee nyaadhu naan jette. Sigaaraatti kennee narraa fute bunni gooti. Lama sadii bitee fi dhufe sa'aatii daqiiqaa keessatti fitte.
dhaabadheedha. Jeeyoo maal goote? Akkasumatti si waliin guyyaa 3 or 4. Maybe after 1 week, she asked me if I want to go with her to her house, if I want to live with her. That was the best Yeroo thing. sana gaa umuriin kee 13 yoo baay'atemne. 14. Yeah. Yeah. And 14 malee hoona laaltu 14 Guddoo fakkaata. Guddaa. Dheertuu si jaataateef. I was father that time. I was big. I don't no like I am now. Which I do like 18. I look like 18 years old or more than that. I was tall. Ammayyuu dheertuudha baay'ee. I was also big, like heavy. Furdoo turte. Yeah, furdoo turte. So waliin ana waliin barbaade waliin gargama garam mana kiyyaa na waliin kootu ana birallee taa'uu hin dandeessan jedhe. Dasna jedhe. Isiin bira deeme haga what like 4 months. Achi teessa jechuudha. Waliin. Okay. Utuu hojii kana hin jalqabin. Hin jalqabin. Ani hin barbaadu. Amma naa galee wanti ishiin gootu. Naa galee ani hin godhu wanta akkana gana achitti nan argitu ani hin godhu jedheen. We keep on fighting. She asking me like, you know, you have to, this is our life. This is how we survive. You have to be part of it. Otherwise you can't live with me. Because we have to share. Like there's a house rent, there's a food, you know. And I was working as a like maid, but that's not what she wants. She wants me to be her partner, you know, share everything. Ani hin barbaadu jedheen. Ati eenyu kanu ati maal taateef kan hojjannaan jette. Nullee akkasuma jenne gizee jalqabne naan jette. Achirraan hin barbaadu jedheen hin barbaadu hojii kana hin barbaadu bootaan kun kiyyaa miti ani hin barbaadu jedheen. Bakka hin barbaadu jette bahi mana kiyyaa na jette. Deemu jette. Alatti na baas. Alatti na baas. That life I leave behind, I didn't want to go back on the street. I didn't want to sleep under bush. I didn't want to sleep. I don't want to eat from the garbage. So even though I don't want to be part of the life that she was in, I didn't have a choice. So I said, okay. I said, okay, isin waliin gabbay bakka hin baay'ee. Jetti nan deebisee hojjechuuf jaalladhaan isii waliin. Waggaa tokkoo fi 1 year and a half. Hojjedhe isii waliin night club illee karaa irratti illee akkasitti. Isii waliin. Kana keessatti suusii jalqabdee turte diraagota adda addaa illee fudhachaa turte. Jireenyuma kanatu gara sanatti si keessa jechuudha. Karaa osoo jirru isin akkasiin jedhe duratti akkasiin jedhe sigaaraa bichaa miti diraagii illee fudhatti. Fudhadhu naan jedhe ani fudhadhu kan jedhe fudhadhu kana hoo fudhatte there was a when we sit together on the street when we just like I used to think so much like I went almost under depression. Number 1, I have a rejection. Number 2, this is not the life that I wanted to live. But I didn't have a choice. So I used to think so much. And then she kept telling me, take this. You won't think, you won't feel the life. It will be easy for you. And in Barbado, drug a live, alcohol, look, Barbado, in Barbado, can off that thing? You won't think about the life. You won't feel it. It will make it easy for you. Gizee duraan barbaadu jedheen. Achiin booda hin dandeenye. It was too much for me. I couldn't face. Nobody wants to have that life. Nobody. I know for sure. People think it's because of they are lazy or because of for whatever reason. But nobody wants that life because I was there. It makes you feel dirty inside. That's why I saw you, because it's too much. You gotta
take a drug or alcohol just to make yourself to forget what you're going through. And yeah, akkasit. Yeah, akkasit. Yeah. Gizee tokko tokko dhugaa fudhadhu. Ani wanta godhullee hin beeku. Like it was too much. When you so high, you don't feel. You do things that you're not supposed to do, and you just like, you know. So you just numb your mind because you don't want to feel it. You know, you don't need anybody to tell you what you're doing is wrong. You know it. You don't need anybody to preach it to you. That's the dirty life. If I have a choice, I would do something else. But at that moment, I don't have any choice. So that's the only things I can do to survive. Egaa jireenya kee sana booddee akkamitti moodeelingiitti galtee inumaatu internationally turte akkamitti gara sanatti galte jireenya sanarraa takkaatti gara kana dhufuun akkamitti ta'e? Gizema, starting from when I was a little, even though I was living through rejection, that I was told that was a mistake, and even though that I have a question of who I am, like identity question, there is a small part in me that I always used to confess. I said, I am not this. I'm better than this. Hatiti bishaan fidin anjate gara laga. Magarimu when lafa godeti. Okkotiti lafa godeti. Akkamistawti ana ofin lala bishaan keessatti. Ani I'm going to be like a mighty woman. I'm going to be strong woman. I'm going to be a woman of faith one day. I will be a woman to lead others. I don't know where this comes from, but there is a small part in me, and that disagree with every voice that I was told from my parents or from my there was a small part in me that keep on fighting, that don't accept all the negativity that I was being told. And that small me. When Gizee karara hojjechuu jalqabe, I used to always say, this is not my place. Gwaddeenyaanti dhuginaan jetti alkooliin akka inni seenti inni guyyaadhaan bootaan kun kiyya miti ani dhugu ani sakkaaraame miti wanta hashishillee naa kennitu hin barbaadu kan bootaan kun kiyya miti. When they ask me, where's your place? Who are you? I will show you one day when I found. I don't deserve this. My life is better than this. If you ask me what's better, I don't know, but I know that that's not my place. That little part of me that reject the negative things I've been told, that was with me the whole time. Gwaddenya biraat argadhe if when you see in my book after I left the prostitute, like I made another girl that was my best friend. She kana dhiste hiriyaa bira argatte. I call her my angel. She was an angel, almost like an angel, because she pushed me to something that toward my destiny. Isheenis garuu hojii maal fakkaata hojjetti turte? Hojjet akkanaan jettu kun waliin gara night club waliin deemne waliin deemne hoggaan achitti dhugnu gizee tokko baay'istee dhuga. She would hold me. She stopped. You are not a drunkard. This is not your place. I don't want to see you here. You have to find yourself. This is not you. I'm here because I have to be here. You don't have to be here. This is not your life. You are better than this. You're going to be a big woman one day. Raji turte jechuudha. Ana keessa dadikoo hin qabami already.
she reminded me that voice that I am not that person. I am not that little useless person. And I believed that voice. I believed her. She kept on pushing me. Gizeenaan Addis Ababa dhufe mana barumsa kiyyan fit. Gizema maraan maqaan Ingiliff barachuu barbaade. Barumsa Ingiliff barachuu barbaade. Badam I wanted to speak well English. Then I went to college for English language and plus for computer. College Atlanta jedham Piazza Rira. Okay. Achumatti baradhara. French illee baradhara. Galgala night club deema. Guyyaa timirta beetii deema. Galgala because we need money. We need money to pay rent. We need money for food. We need money for clothes. So we don't have any another income. In the night time we go to nightclub. We do prostitute. The daytime I go to school. And then she kept pushing me. She said, you have to finish your school. You have to find yourself. This is not your place. You can do this. You're going to be immortal. You're going to be a woman that will lead one day. That's where I see you. She kept on telling me that. I believed her. I take that. And I saw advertisement outside of the school. It was advertising that was a first school in Ethiopia for modeling from a different country. There was the designers come from different country and I want to open a school in Ethiopia. Gizee masaawaqee san argetti na qabattee futee what did birilleen qabushumannaa wana modeling ismail kafal Kan kafalte deemnaan jette. This is your place. That's not your place. Prostitution, this is not your place. This is not your life. This is your life. You deserve to be here. I want to see you there. You can do this. She kept telling me that I am beautiful. She kept telling me that I'm strong. She kept telling me I want a better life that I didn't even have, that I want to see you. And I believed that. I believed that, and then that encouraged me. So deemee mana barumsaa modelingii achi fedhe waggaa tokko ji'a 8 moo 9 something like that. After I graduate modeling, then I start doing modeling work. I start knowing a lot of people, so I got a connection with a lot of people, and money came in, fame came in, my life changed completely. Change financially, not from inside. That woman, the broken, the rejected person, a person with a lot of questions, still exists. I'm a Nuga. Nuga, Gwanta, all the questions that I have that I wasn't able, nobody can answer it for me. I still use the drug and alcohol to make it, to forget all those. Sababiin isaa kanatti argattee financially of jijjiirte malee gaaffiin kee keessa akkuma jirutti jira jechuudha. Akkasumatti jira. Amma hin baay'ate akka duraanii miti. Hoggaana madraka irra jiru namni moodeelii taatu hin bareedda siin jedhan. Footoo si kaasan, footoo si waliin kaa'uu barbaade. Gaazexeessitoonni dhufanii, namni illee dhufanii, namni gurguddaan dhufanii. You're so beautiful. You are like this, like that. Siin jedhan. Ani immoo dhugama dubbachuu fi wanti haati tiyya naan jette hoggaan ani ijoollummaa. Sanuma dhagaa. You are not important. You are ugly. You're a mistake. You know, all that voice come back to me. Then I question myself, am I? Who's lying? Is those people lying? Or did my mother lie to me? It get even worse. So I keep drinking more to forget
I keep buying things that I don't need just to make myself happy. But I wasn't really happy. I was breaking myself more.